Da gehen wir jetzt rein. Wir sind ja alle hier schöne MMO-Hasen. Und BlueSquadron, ein aktiver Haferflocken sind auch am Schaden. Ein aktiver BDO-Streamer, YouTuber, jetzt auch schon Liberty, hat ein neues Video hochgeladen. I ranked the top 10 MMOs into a tier list. Wir gehen rein, 24 Minuten geht das Video. Okay, well, hold on. For the first thing, do you want my opinion as of like right now, or like when I started playing the game and like what I think of the game overall? Generally your opinion, just what you feel. Okay. Allgemeine Meinung, also jetzt nicht irgendwie, weil das viel gespielt hat oder wie auch immer. All right, I will warn you. I've only played. Let's see. I have limited experience with WoW. I got to like level 20 for the Liadrin skin for Hearthstone. I have pretty limited skin. I guess Guild Wars 2, Black Desert, Throne of Liberty. Yeah, okay, all right, never mind. I played Lost Ark a little bit. Yeah, a little bit of New World. A little of this. Also ich glaube, BlueSquadron ist auch einer, der hat auch allgemeine MMO-Knowledge. Haben, glaube ich, auch viele Spieler, die halt MMOs spielen und viele MMOs schon gespielt haben, logischerweise. Dass die, weiß nicht, wenn die in ihrer Genre sind, so wie auch Shooter-Spiele oder so, die sagen dann, ja, da und da sind so die Mechanics und die Währung und die Wirtschaft, da ist es ein bisschen anders. Mit den Comment-Systemen variiert und wie auch immer. Und irgendwie ich finde es geil bei MMOs, weil, keine Ahnung, weiß nicht, dieses Knowledge einfach von so vielen Games und weil die Games auch so groß sind und so viel Content in Anführungsstrichen bieten. Weiß nicht, ich finde es einfach anders wie jetzt wenn man einen Shooter vergleicht. I guess I can tier this. It'll be fine. This is gonna be You're talking to crazy. the guy who played Black Desert Online for 10 minutes. Don't worry about it. True. True. Pansy's in my T&L guild, by the way. I forgot. They absolutely cooked you over the funny thing was, they sent it to me, and they were like, "Blue, you have to watch this. You're gonna go ape shit." I was like, "Okay," because everybody else reacted to it before I did. And then I get to it, and I'm like, "It actually isn't all that bad." Ohne Witz, Django. Yeah. I didn't actually think it was all that bad. Really solid. The comment section was interesting, but The comment section was a war zone. That's what made the video so good. I loved it. Dieser Drecksack! Bro, einfach wegen den Kommentaren, Digga. Es ist einfach so Fakt. Es ist so Fakt auch wegen dieser Tierlist. Ich bin gespannt auf die Kommentare nachher. Okay. They feel awkward that Alright. you're Digga, watching bitte it. fangt jetzt an zu schreien, You bitte. just need 6 seconds, right? Hi, what up, guys? Blue Squadron here. If you love energetic content, whoa! Was war der mal damals? Kunstlehrer, Bro. Digga, das könnte ein neues Niveau von ihm Your werden. guy. So, like I said, I'm gonna try and do like the top 10, but I'm gonna mix up towards the end. So I'm gonna start off with everyone's favorite MMO. Top 10, okay. Uh-huh. That is, of course, New World. Oh, New World. right. Well, actually, Hab mitbekommen, dass da auch am Anfang ein Markt bisschen am Arsch ist, aber gibt's jetzt ein neues Update? Ist anscheinend gar nicht schlecht. Und am Anfang gab es ja auch die Probleme bei New World, dass anscheinend der PvE, ich habe selber nicht viel gespielt, aber dass der PvE Endgame-Content nicht viel war. Und bei PvP, ja, weiß jetzt nicht viel Bescheid, aber das war so das große Problem bei New World. Ja, das war halt das erste Amazon-MMO, glaube ich, genau, oder vom Publisher. Also ich würde mal behaupten, ist so ein bisschen gefloppt. Jetzt wieder so ein kleines Comeback, aber hat jetzt auch nicht extrem viele Spieler dazu gewonnen. that doesn't even qualify as an MMO anymore. It's actually just a co-op RPG. So we're gonna land that down here in the F tier. Aber man muss dazu sagen, die machen jetzt die Top 10, also wahrscheinlich die Top 10 für die, wo sie schon gespielt haben, wo sie ein bisschen Ahnung haben. Und dann schreiben sie es halt rein. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie New World, wenn die jetzt da 30 Games hätten, auch da unten reingeschrieben hätten. Deswegen bin ich mir da nicht They don't even want sicher. to be called an MMO anymore. I mean, they asked to sponsor me on their thing, and I was like, they called it like a co-op RPG, and I was like, well, when I advertise it, do you want me to call it a co-op RPG or do you want me to call it an MMO? Because like, you know, it's traditionally an MMO, and they were like, no, we want you to say co-op RPG. I was like, okay. Sounds So good. have you actually played? Have you played Sorry. much of it, or? Not too much, but I've consumed a lot of content for it. The combat is just so I'm super into combat in MMOs, like crazy into combat. And I like the systems behind like PvP combat in the games, and then graphics are really big on me. Beide Punkte, gut. Grafik hat mich auch gut überzeugt. Und gerade das mit dem PvE, oder nicht PvE, aber
mit dem Combat-System ist ja Action Combat und mit dem Hin- und Her-Switchen jetzt so ähnlich wie bei From Liberty zwischen 2 Waffen. Und was ich da geil fand, wenn du mit so einem Jagdgewehr oder mit einem Bogen halt auf den Kopf von einem Gegner zielst, hast du halt mehr Schaden gemacht oder so ein Crit gelandet oder so, was ich mitbekommen habe, was ich gespielt habe, wie wenn du jetzt auf den Body geschossen hast. Ich habe vielleicht 10 Stunden die Story gespielt, aber ich sage jetzt nur, das war meiner Meinung nach halt ein guter Punkt. Einfach das Action-Comment-System. Und ich würde es wahrscheinlich jetzt wieder mal anzocken, gerade wegen dem Update, wenn mein Comment sich das dann auch holt. Too. And New World's graphics are like okay, pretty solid overall, but then the combat in New World has got to be the worst in the genre. Like I Er verneint es komplett von mir. don't know if I can think of a game that has worse combat than New World. And like Was? Der ist so kacke. that's the biggest gripe that I have with the game, and that's why I never got like crazy into it. Okay. So overall, you gotta say it's F tier though. Yeah, it's F. Crazy. Next one then, World of Warcraft. Boah, jetzt bin ich gespannt. Okay, World of Warcraft is like, and I'm going to be playing a lot more of this in this coming month because I'm doing OnlyFans. I've only actually played to level 20 to get the Liadrin skin, and I literally I basically just ran and killed the same mob over and over again, and then a giraffe farmed me in a field for like 20 minutes, and I gave up. But I've watched a lot of World of Warcraft content. I'm going to be playing a lot next month. I actually think that WoW and Blizzard do an exceptional job at lore and like Also WoW, Digga, das ist halt so das Urgestein von MMOs. Und deswegen, das Problem ist, jetzt ist halt der Unterschied. Bewertet das jetzt jemand, der so eigentlich wie ich oder noch einen jüngeren, so einen 14-, 15-jährigen Butchi, der jetzt das spielt, aber MMOs mag, aber das spielt? Oder im Vergleich zu From Liberty zum Beispiel. Der wird wahrscheinlich dann zu From Liberty, allein wegen der Grafik und so, zu From Liberty sagen, yo, ist viel besser. Aber bei WoW ist, glaube ich, auch so krass der Nostalgie-Kick und auch der Grund, warum das so das erste große MMO-Ding war. Das ist schwierig zu bewerten. Also viele sagen immer, ja, SA und auch von den Spielerzahlen ist es eigentlich so das meistgespielteste MMO, gerade auch WoW Retail oder Classic oder Classic Hardcore, wie auch immer. Deswegen würde ich das schon mindestens auf A setzen. Halt allein wegen der Welt, wegen dem Content, was man da kriegt. Aber das Combat-System und die Grafik ist wieder was anderes. Aber es ist halt natürlich auch ein extrem altes Game. Deswegen für mich, oder es ist verständlich, wenn halt Leute sagen, yo, ist jetzt nicht so mein Game, wenn die 2014 angefangen haben, das Game zu spielen. Das objektiv zu bewerten, ist schwer, ja. And then the combat is also just like total ass. You know, because you're comparing. Da kommen wir jetzt zum Punkt, Bruder. Click-Combat-System. Vielen gefällt's nicht, vielen gefällt's aber dann doch wieder. Weiß nicht, das ist einfach Geschmackssache. Ich habe 40, 50 Stunden Retail gespielt, 10, 20 Stunden bestimmt Classic. Mir hat es einfach nicht so gefallen, weil vielleicht auch aus dem Grund, weil ich es erst 2016 oder 2018, glaube ich, zum ersten Mal gezockt habe. Und weil ich halt dieses Click Combat nicht so extrem feiere. Gut, ich habe auch Star Wars The Old Republic gespielt, da habe ich es eher mehr gemocht, aber da habe ich es nicht gemocht wegen dem Combat-System, sondern halt auch eher wegen der, nicht Genre, sondern wegen dem Universum und so und wegen den Welten. I'm gonna give World of Warcraft. And this people are gonna flame me on that. I'm putting it in Oh, ja. Er hat sogar gesagt, da werden viele haten. B ist zu schwach, glaube ich, für WoW. Also mindestens A. So just out of interest, Aber ist seine Meinung, keine Ahnung. You're a man of a certain age. Why haven't you played it yet? Mainly because I hate MMOs. Normally, like when I was growing up, I hated MMOs. I played StarCraft 2 was the game that I played. I was super like crazy into StarCraft 2. It was very competitive. Okay, like, damals hat I'll be anscheinend honest with nicht you, so people viel talk Lust. about esports now, and like the StarCraft 2 was when men were men. Okay, like that's when those are the real esports like legends. Okay, then I got into League of Legends, a dark time in my life for a long time. Oh shit, like, I never auch totaler Bruch. liked MMOs because their graphics were just ass, and then the combat was like 1, 2, 3, 4, 5, and I hated it. And so like I just didn't really like that part of the game. But I will say that I liked what captured me in an MMO is like the open world aspects, the systems of the game, the fact that I can go in and really do anything and play with a bunch of people cooperatively was really cool. It's just that the combat and the graphics always kind of held me back because I always had this idea of WoW is Meine Rede, Digga. Sage ich so, wie es ist, Bro. Wenn das Combat stimmt, okay, Trove, Bro, ist auch Action Combat, aber sei es mal dahingestellt, dass man da nur 2, 3 Abilities hat. Und da ich das damals Main gespielt habe, ich will es nicht schlecht reden, ich fand es ein super MMO. Gar kein Vergleich zu BDO jetzt. Aber ja, für mich das Action Combat ist halt einfach wichtig. Grafik, sei mal dahingestellt, finde ich zwar auch
gut, wenn das Spiel gut aussieht, aber ist jetzt nicht sehr wichtig für mich. Also mit WoW war ich auch komplett fein oder SWTOR, wie gesagt. Und die Punkte halt mit, dass du halt so in einer offenen Welt rumrennen kannst und so. Und ich finde es halt auch mal geil, wenn man einfach nur wochenlang grindet und dann krasser von seinem Gear wird. Das finde ich einfach besser. So next on the list then is The Elder Scrolls Online. Oh, da bin ich gespannt. Okay, so ESO's redeeming quality is that the story. Auch einer der meistgespielten MMOs zurzeit. Oder immer. Weil die halt jedes zweite Jahr, glaube ich, immer ein DLC rausbollern. Sieht man auch auf Steam. Wird sehr oft gespielt. Storyline is really good. And then the Da müssen wir bei MMO Populations, eine sehr gute Seite. Nicht Steam Charts. MMO Populations. Guckt mal da lieber. combat. People pretend that the combat is good because it's like action combat, but it's actually just ass. So, yeah. Ich weiß, was er meint. So ein bisschen so, ja, nicht so smooth. Ich weiß nicht. Ich habe es mit einem gespielt, angezockt. Der hat vorher Skyrim gespielt und er meinte, es, weiß nicht, es wäre nicht so sein, weil das Combat nicht so gleich ist wie bei Skyrim. I'm gonna Have you put played it. I was going to ask, have you played Oblivion, Skyrim, or Morrowind before? Yeah, I played Skyrim a lot. I played a lot of Skyrim. Okay, dann hat er eine gute Meinung dazu. Ich kann da I'll put it in nichts the sagen. Why'd you, I'll put it Also in meine Liste wäre New World auf D, würde ich sagen. D, WoW auf A. the C tier. Und ja, ESO I'll put C for crap. kann nichts zu sagen. B for basically crap. All right, that's what we're naming it. I kind of have a harsh tier list, to be honest. Ja, der I'm wird not so gonna viel be Hate pushing, put abbekommen everything in der he has. Tierlist. Bin gespannt, I was was noch gonna say, kommt. though, like, It was my very first game where I was like, I looked out across the expanse, and my brother was standing right behind me, and I was like, man, wouldn't it be cool if I could go to that mountain over there? And he's like, you can. And I'm like, I'm cooked. So I did. I would just like run in a direction, and Skyrim was the first thing, I'll be honest, that pulled me into like an open world setting. And I was like, Yeah. dang, bro, this is super captivating. Just really, really cool. It got really monotonous and boring after a while. Like the dungeons, I guess you call them, like where you would go in the cave. They all felt the same after a while, and so it got really repetitive, and I just didn't like it super much. Und das ist halt Ja. immer der wichtige Punkt bei einem MMO für mich, wenn ich ein neues MMO anzock oder aktiv als Main-Ding haben will. Und deswegen habe ich mir das auch immer überlegt bei BDO. Bro, wie ist das Endgame? Weil, also bei mir ist es zumindest so, ich spiele kein MMO 3 Wochen lang und sage dann, nices Game. Ich habe dafür, oder ich habe es kostenlos runtergeladen oder 20 € dafür gezahlt. Ich gehe mal zu einem anderen Game oder spiele jetzt mal was anderes oder mach mal Pause oder so. Nee, Digga, ich will in das Spiel rein, da die Story durchbollern oder, weiß nicht, halt das Basic Game und dann das Endgame richtig geil, richtig lange, so lang wie es geht oder Infinity genießen. Ja, das ist, also das finde ich halt immer bei einem MMO geil. Manche machen es mit DLCs wie ESO oder WoW, dass halt ab und zu, dass viele dann immer mal wieder alle 3-4 Monate oder je nachdem, wenn dann ein neues DLC kommt, das dann richtig viel spielen, dann wieder Pause, dann wieder richtig viel spielen, ist okay. Für mich ist eher so, die ganze Zeit ist geil und deswegen muss man immer gucken, wie das Endgame aufgebaut ist und weiß nicht, mittlerweile, da gucke ich mir dann auch, also jetzt nicht mehr, aber habe ich damals auch immer sehr viel auf Videos drüber geguckt, allgemein da habe ich wahrscheinlich 5 Stunden mir Videos angeguckt, also insgesamt Videos angeguckt über das Game, bevor ich es installiert habe, damit ich sehe, okay, wie ist da so circa die Währung, wie ist da die Wirtschaft, wie farmt man da, was grindet man, wie lang braucht man ungefähr für irgendwas, damit man da so eine kleine Relation hat, weil wenn man halt alles zu lange, oder wenn alles zu lange braucht, weiß nicht, ob es so geil ist für manche, aber wenn man halt alles gefühlt nach 50, 60 Stunden ergrindet, hole ich mir lieber ein richtig geiles Story-Game, was darauf aus ist, wo du nur 3-4 Wochen spielst und was sich noch vielleicht ein bisschen tiefer in die Welt einbringt, wie halt eine Story, wo du gefühlt nur R drücken musst. Da kennen wir ein gutes Game. Next on the list then, Final Fantasy 14. Oh, Okay. auch spannendes Thema, Bro, weil habe ich auch nur angezockt 3 Stunden, weiß aber, dass das auch einer der meistgespieltesten oder Top 2 gespieltesten MMOs ist. So I don't like having sex with people in game on the internet. So I don't like this game as much as some of the other people that like MMOs. But I will say, from what I've heard with this game, is it's got an amazing storyline, and people keep telling me to play through it. What keeps holding me back is you just have to get past the first 60 hours of the main story, Blue, and then you can do it, right? And then it's gonna get good. And I'm like, dude, I don't want to play for 60 hours and then the game gets good. You know what I mean? Und das ist der Punkt, Bruder, wo man sagen muss, bei BDO, da machst du halt auch erstmal 10 Stunden D-Quest, 9 Stunden Lommel-Questline, Journals, die wollen dich richtig, Junge, das ist gefühlt halbe Prüfung. Wenn du das dann durchbollerst, hast du geilstes Game. Aber wenn du nur nach 20, 30 Stunden sagst, als kompletter
Beginner, der gerade free oder für 1 Euro jetzt im Angebot das Game geholt hat, dass er dann geht. Das ist irgendwie ein allgemeines MMO-Problem, habe ich das Gefühl. Aber 60 Stunden, das ist crazy. Also so lange brauchst du ein Video nicht. I mean, I don't want to play for 60 hours then the game gets good, but I will say, Ja. based on reviews, because I have not played Final Fantasy yet, based on reviews, the main story is probably best in genre. That's what people rave about for Final Fantasy. But I will also say that no one plays Final Fantasy 14 outside of the expansion. It is completely dead. You don't even boot it up unless you're like, man, I want to have like a throwback or like some new, if the new content comes out, boom, everybody piling in the door to play that game. Like then everybody's on it. You know what I mean? But like, if the new stuff didn't just come out, the content is just not quite there for it. Das heißt so der Casual Content, also es ist halt am besten, oder das, was ich vorhin gesagt habe, nicht so ein gutes Game, wenn man halt dauerhaft jetzt ein MMO spielen will, also laut BlueSquadron. But that does tell me that it is a solid game. I've heard the in-game raid system is pretty solid. The storyline is pretty solid as well. I'm gonna put Final Fantasy in the B tier as well. Ja, macht einfach die Top, das sind die Top 3 krassesten, am meistgespieltesten. Was ist S, Bruder? Was ist S? Metin 2 oder was? Next one. Just be calm on this one. Old school RuneScape. Ja. Ja. Stimmt, das habe ich vergessen. Da sind so viele. Ich glaube, da gibt es auch so Livestreaming oder so. Ich habe keine Ahnung von dem Game, aber ich habe da Gameplay von gesehen. Das ist crazy, wie viel das noch spielen, ne? Yeah, that's dog shit. Yeah, get that out of here. That's complete dog shit. You have a 4090 in your computer. Stop playing RuneScape. Oh my God. Ohne Witz, ja. Es ist so average. So MMO-Spieler. Jo, ich hab mir übel krassen PC zusammen. 4080, 4090. Was spielt der, Digga? Oldschool RuneScape von keine Ahnung wie lange. 2000, weiß ich nicht, wann es rauskam. 8, 9 oder so? Also die Grafik ist halt sehr zurückgekommen. Sehr zurückgekommen, gutes Deutsch. Ist halt sehr gefühlt hängen geblieben. So, where do you want to tier it? Oh, it's F. F for dog shit. Yeah. Absolute crap. Ja, Django, aber Minecraft ist noch... See, this is why I wanted Legend. you to tier this. Yeah. Because I'm not Aber ja. holding back, bro. I'm just giving it to him straight. I just give it to him straight. Okay, next one. I actually don't know how you're going to feel about this one, but Oh, Albion yes. Online. Oh! Digga, da kann ich mitreden, Bro. Da habe ich 200, 300 Stunden drin. Meiner Meinung nach... Oder, warte, stopp. Das Ding ist, ihr müsst euch so vorstellen. Was ist dieses Piepen, wenn ich noch einmal dieses... das war Steel Series, scheiß drauf. Ich hab da viel reingegrindet, ja. Ich hab da 250 Stunden, war okay, bis zum, in Anführungsstrichen, Endgame gespielt, wirklich viel Zeugs mitgenommen. Ich sag jetzt schon mal, ich würde es für einen Spieler, der sich in einer Gilde, in einer sehr großen Gilde wohlfühlt und die Gilde wirklich aktiv ist, ganz klares A. Wenn du dieses Spiel Solo oder Duo spielen willst und du willst einfach nur Grind und PvE machen, D. Maximal C, Bro. Du wirst da so oft gegankt. Was heißt ganken? Du laufst da in so Black Zones rum. Überlegt euch, ihr seid in Black Desert, pimmelt irgendwo bei Oluns oder so, kommt irgendein Spieler, tötet euch. Ist nicht so, dass ihr dann respawnt. Also, das schon. Euer ganzer Loot ist weg. Einfach ganzes Gear komplett vernichtet. Also Albion Online Gear ist nochmal ein ganz anderen Vergleich wie bei BDO. Also bei BDO muss man viel mehr grinden dafür. Und bei Albion kannst du dir, sag ich mal, so Cheap Builds machen, aber trotzdem Gear einfach weg. Oh, yeah, that's like the mobile game, basically. Würde ich nicht sagen. Also Blue wird's halt... okay. Ich bin gespannt. I haven't heard really anything about the storyline or anything like that. I'm gonna go ahead and put it Genau das, Django. underneath Elder Scrolls, but not in the D tier. That's where I'm gonna put Albion. Also ich sag's, meine Rede, Albion Online für mich das beste Early Game, Early Game. Die ersten Stunden in einem MMO, wo ich je hatte, war ein Albion Online, Bro. Es tut mir leid, das jetzt zu sagen. Da kommt nicht Trove ran. Da kommt sowieso nicht BDO ran, weil die ersten Stunden in BDO, Digga, das ist R-Simulator. Da kommt kein anderes MMO ran. Da kommt kein Dragonsang ran oder nicht WoW, Albion Online. Weil für mich ist es einfach nur wichtig, ich gehe in das Game rein, ich kriege ein Tutorial, das geht eine Stunde oder eine halbe Stunde, dann noch mal ein paar bisschen Questen, 2-3 Stunden und zack, bisschen Game, Bro. Open World, hier, mach was du willst. C, verständlich für, wie gesagt, Solo oder wenn er das gerade mal in ein paar Gruppen gespielt hat. Viel gesucht hat, weiß ich nicht. Aber ich würde es auf A machen, oder auf B, wenn du in einer großen Gilde bist. Wenn du aber ja wirklich so Solo-Spieler bist oder gerade mal mit einem Duo oder so, C ist
Ist in Haven't played Ordnung. Albion though. I just hear. Weiß ich nicht. Next up, Guild Wars 2. Okay. Oh, Guild Wars 2 habe ich auch gespielt, aber nur so angezockt, sage ich mal. Viele sagen jetzt, From Liberty ist das neue Guild Wars 2. Ist ja auch so Click-Combat-mäßig, aber ein bisschen mit Ausweichen, also ein bisschen Mischung von beiden mit Action-Combat. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Das Questen hat mir tatsächlich gefallen, also das Early Game war ganz okay. Und diese Mini-Events manchmal auf der Map in der Open World, aber ich habe es halt nicht bis zum Mid- oder Endgame gespielt, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Ich würde es aber auf eine stabile B setzen. Okay, so I recently dipped my toes into Guild Wars 2, I've really craved playing it. Throne of Liberty came out like right as I kind of started it, which so now I'm like torn, and I really like playing Guild Wars 2. I'm actually having a lot of fun with it, and I'm still only in the early levels, having a good time. So like, I'm gonna go ahead and say that Guild Wars 2 is actually higher up than the rest of the. I'm gonna put this here. Bin ich aber, also, verständlich. PvP that I'm really looking forward to, and every time I watch like a video for it, Guild Wars 2's like large scale PvP is like, it looks really cool. Like listening to the shot caller and stuff, and then I tried the PvP, and Von obviously PvP habe ich keine Ahnung. I sucked at it and didn't know what I was doing, but like it looked really fun, and I was having a good time. And I will say that the leveling process that I've had in the game so far is the best that I've ever had in an MMO, because like they help me explore the world while I'm doing while I'm leveling up. It kind of encourages me to do quests in new areas, and then that's how I explore the world, and then I go back to the main story again, and then we just keep going. So like, I'm having a really good time with it. It's my cons about Guild Wars 2 is that it's really dated. It just doesn't look very good, and then the combat is obviously tab target, but like the skill effects at least look really cool. The mounts are really cool, and because the world, like, it's okay. Die Mounts sind richtig cool, Alter. Also, wenn man das fand ich immer combat nice. is not as good if the world PvP is just that good. You know what I mean? If you have that many people to play with and you're having that good of a time, the combat matters less, in my opinion. Okay, so where are you ranking it? It's an A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schon. Okay, noch 3 kommen. Also safe ist da BDO dabei. Wahrscheinlich von Liberty. Next up, my favorite game, Black Desert Online. Digga, wenn er das nicht auf S setzt, Bro, dann weiß ich nicht. I'm just gonna say this: Black Desert's current state of the game. Oh, guter Punkt. Wie es jetzt aktuell ist oder wie es mal war oder wie es so allgemein circa The ist. systems that they have it in a really, really, really bad spot. Like they've ruined PvP in the game. There doesn't really feel like a reason to progress anymore. Würde ich nicht sagen, Bro. Also PvP, der Punkt kann sein, ja, mit dem Node War und so, dass die schlechte Changes gemacht haben. Aber viele sagen, dass Karasat jetzt geil ist. Also. And the PvE has been really low effort dog shit lately. The developers don't seem to want to listen to anybody, and pretty much everybody is upset Content online with the game. Now, that being said, it is best in genre combat. You just don't have anything to use the combat on anymore. But back in the day, and my experience with BDO, the combat is incredible. Ja. It's so ja, good. And then, bestes Combat, was es in. Es gibt kein besseres Combat. Let's be honest, the characters in Black Desert are the hottest in the genre. Like you get like the boob sliders are incredible. Bro. Character creator is awesome. So like it's a great game in terms of outfits, graphics, combat. It strikes all the matches, and then like it's got the, in my opinion, best in genre professions. So like life skill wise, like gathering, fishing, hunting. Stimmt auch, kann man auch viel machen. Viel auch AFK oder passiv oder ja. Cooking, sailing, training, basically all the life skills are just really good. The systems are great, well developed. Obwohl man ja sagen muss, zum Grinden im Vergleich ist Grinden ja immer noch besser im Endgame, aber ja, man kann auch Lifeskiller werden. I mean, yeah, they could use an update, but like, let's be honest, you compare them to any of these other MMOs on this list, it's not even close. So like, that being said, my experience with Black Desert is gonna have me put it in the S tier, even though I'm really upset with the game right now. Like I think that right now, like overall, Black Desert can sit in the S tier. I think that right now I'm really upset with it, and I would put it in terms of funness to play, I would put Black Desert in the D tier, unironically, right now. Like this, warte, was? To play, I would put Black Desert in the, right now I'm really upset with it, and I would put it in terms of funness to play, I would put Black Desert in the D tier, unironically, right now. Like this is where it's at. Like
I would put it in the D tier in terms of like where it's at in the state of the game and whether or not I Ja, wanna play also it. das heißt allgemein natürlich S für ihn, aber da, wo es sich jetzt hin entwickelt hat und durch die neuen Updates für ihn D, was ich schon krass finde, also das ist so, also ich hätte jetzt eher B oder C geschätzt für ihn. Krass, ey. Also der hat wahrscheinlich gar keinen Bock, aber vielleicht verständlich, ich weiß nicht, wie es damals, also damals vor 2, 3 Jahren war mit dem Node war wahrscheinlich halt viel besser wie jetzt. But if we're talking about my old experiences in the game, I would put it in the S tier. Ja. Da soll das auch einfach lassen, Bro, weil wenn Karazhan vielleicht rauskommt und Node War Changes, maybe besser sicher, vielleicht ist gut. So last two, bit of a strange one. So Die letzten 2 werden komisch. Warum? Also, dann kann es ja nicht From Liberty sein. Weil From Liberty ist ja. there's only Jetzt bin ich eight gespannt. MMOs here, and I'm looking at the top 10. And the reason for that is because there's those are fringe MMOs like Lost Ark, Lord of the Rings Online, Star Wars: The Old Republic. Warum nicht Star Wars Republic, Bro? Da habe ich gespielt. EVE Lost Ark, Online. a fringe MMO. Well, the numbers are a bit skewed because of bots and stuff. But anyway, with this last one, I'm actually going to let you decide what you want to put on the list. And you could choose to put something that you think is S tier or F tier, completely up to you. If you just want to put a game on there to say that it's dog shit, you can do it. If there's a game you want to particularly praise, it's up to you. So, Lost Ark deserves to be on this list. It's not even a question. Lost Ark absolutely deserves to be on this list. Where though is a question. I'm gonna put it. Okay, combat and graphics S tier. It's also Achso, got Lost Ark jetzt, Lost Ark. raids and like dungeon content. The problem with Lost Gefühlt kein Englisch. Nicht Spaß, aber. Ark is most of the content feels time gated and it's top down, which absolutely kills it for me because I can't. I Ja, don't feel like ja. I can look around. Daily, like, the Weekly. vastness of the Also world für ein and Main stuff. MMO, Bro, dass du Daily, Weekly Content hast. Und Mike, jetzt komm mir nicht mit Klassenchangen und dass du da auch Gold farmen kannst. Das ist mir schon bewusst, Bro. Aber wenn du da nur 2 Stunden am Tag grinden kannst, Junge, dann ist das für mich kein richtiges Grind-MMO. Wenn ich ein MMO spiele, dann will ich auch mal wie heute 8 Stunden reinhasseln oder 6 oder so. In my opinion, in the genre, Lost Ark deserves Digga, to be krasse up here. Liste. Because again, Was? I rate things off of kind of combat and graphics. Das stimmt, Bro. Es ist halt wie, ne, so ein bisschen Hack and Slay mäßig, ein bisschen wie Diablo 4 oder Path of Exile. Ich habe zu wenig gespielt, um es bewerten zu können, würde ich behaupten. Ich hätte es eher so auf B geschätzt von seiner Meinung her, weil er gesagt hat, er findet den Daily Content nicht so geil. Oder A, aber okay. Am I allowed to put This one is more crazy. on this list? no. But Throne and Liberty has to be on here. It just came out. Er will unbedingt von Liberty, aber es ist nicht das. Well, Zu don't worry geil. too much. Obviously, there's other content creators which are choosing games to put on the list. Maybe there's someone who's already done it. Maybe. All right, well, I they take it haven't. back then. We're taking Lost Ark off the list. Those losers anyway. Nobody cares. We're gonna put Throne and Liberty in the A tier, below or above Guild Wars 2. That's where we're gonna put that. We're gonna put Throne and Libtard. Oh no, Liberty. There we go. And why is that then? What's so great about Throne and Liberty? I think Throne and Liberty wins out in the graphics department. It's just not as dated as Guild Wars 2, and I've also just spent a lot of time on it recently. It's a really good game. I do not think that it's better than BDO overall in like my experience with it, and I think that Wir haben aber immer noch nicht what Throne and 10. Liberty is really going to struggle with, although it's a phenomenal MMO to play. I think it's going to struggle to maintain players in a super long-term fashion like BDO. In BDO, you can kind of go back and just do whatever you want because there's a wide variety of things to do. You can basically just go back and pick up the game whenever you want. Throne and Liberty is less so like this. There's not as much to do. It's basically just PvP. And then your daily stuff, and then you're logging out again. You can play it casually, but the experience of the game is not as good if you don't get involved in PvP. So I'm gonna sit it in the A tier. I will say the cons of Throne and Liberty is that the combat's just ass. Like the combat when you compare it to Black Desert and Lost Ark, it's like not even close. There's a huge gap, and the targeting of the game is just not quite there. But like there's many systems in the game that are a lot of fun, and I've been having a tremendous amount of fun with it lately. Wenn das so findet. So last one to add to the list. Jetzt bin ich gespannt. So this one, I just want you to place on a list where you think it will be when it eventually does get released, if it gets released. Oh god. And that's of course another favorite of yours, Ashes of Creation. Ashes of Never Being Created. Oh mein Gott, keine Ahnung von dem. Ashes of Never Being Created probably goes. Aber ja, übel im Hype, oder? It's going to release for my grandchildren, and it's going to feel dated. I'm going to be honest with you, right? If the game in its current state
was here 10 years ago when they started production, it would be fine. But nowadays, Throne and Liberty, or I mean, Ashes of Creation really just looks dated. It looks like they're just dragging their feet on production, and it looks like a scam. Like, I'll just be honest, it just looks like a scam. The whole game and the monetization system behind the game, charging people to test your game, saying that you're not going to charge people any more money, that it's going to come out of your pocket, and then charging people again and again and again to play test your content every once in a while, and then like telling them and like alluding to them that there's these biomes that you're creating, and like look at these trailers and these play tests that we've run through, but they actually haven't started development on that stuff at all, is extremely disingenuous to the player base. I can't put that anywhere but below old school RuneScape. Ja. Below. Crazy. Ja. Ich sag einfach komplett scheiße, aber ja gut, ist noch nicht draußen. Ja. It's the same tier. Ja, alles gut, Alex. Trotzdem danke, ja. Well, that concludes the tier list for now. However, I am going to go away, work out the average, and then come back with the ultimate tier list once everyone's putting their feedback. Okay, and on that one, I'd like to get your reaction just to see if you agree with it or not. Oh, I'm sure. But I'm sure Oh, jetzt bin ich gespannt, was er there will be a antwortet. reaction to that. That's going to be crazy. But I'm not going to lie, that was a bit of a speed run. You've been the quickest person so far. So, Oh, really? No, that's because I just give it to you straight. I'm not going to beat around the bush or pander to audiences because, you know, I don't want to get the hate. Yeah, whatever. WoW belongs in the B tier until I see otherwise. It is what it is. Suck it. all right, I'm going to end it there then. right. Appreciate your time. I'll let you get back to Throne Liberty. Yeah, thanks so much. I'll link your YouTube in the chat here for people. Thanks so much, man. All right, live it, mate. Bye. Laters. Ja, interessante Liste auf jeden Fall. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber naja, ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn euch das Video oder die Reaktion gefallen hat und wie ihr die Spiele bewertet hättet. Ich fand es nice, dass ich bei manchen MMOs ein bisschen mehr mitreden konnte, bei manchen halt eher ein bisschen weniger, weil ich das weniger gespielt habe. Aber trotzdem kann ich alle und deshalb, ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.